好啦，跟住我就會計呢個 accounts receivable 嘅 performance material 同埋 sample size 嘅。咁樣我哋就去翻呢一張啦，AR 嗰一張嘅 sample selection 啦，ARAP 都係用呢一張嘅。咁樣我哋個 case 啦，睇翻我哋嘅 case 咧就係有50萬 balance 嘅 AR 啦。咁個 AR balance 入邊有30個 customer 嘅。咁樣有3個比較大嘅 balance 嘅 customer 咧，就有第一個有50,000蚊 AR， 一個有60,000蚊，一個55,000蚊。咁剩翻嗰27個 customers 咧，都係啲比較細嘅金額啦，平均分佈咁樣嘅。咁我哋又跟翻呢張 worksheet 啦。咁 approximate number of transaction year in terms of trade receivable 咧，其實就講緊有幾多 customer 喺個 balance 度嘅。咁我哋就30個啦，30個 customer 啦，係30個 customer。咁樣呢一度我哋個current risk 我哋係用1.8嘅，咁我都黃色 highlight 咗就 set 死咗我哋用呢一個啦。Sampling risk factor 一樣啦，我哋就淨係用 test of detail。咁但係你留意到個 sampling risk factor 咧，佢係同頭先你 sales 個唔同啊，佢直接就等於個 table 嗰一個數，就冇話好似頭先咁樣嘅乘翻1/2咁冇嘅，即係佢可能始終你 PM item 比較多啊，咁佢就可以乘翻1/2，等你可以做少啲咁。但係 bunch item 咧，佢就冇呢個1/2嘅，所以就直接等於個 table 嘅數呢個 sampling risk factor。咁我哋繼續落啦，咁都係啦。performance material 咧就等於我哋 materiality 即係60,000蚊啦，咁除翻個 performance risk factor 1.8咁嘅。OK，咁就計到個 performance materiality 咧係33,333咁樣。咁樣照樣做啦。我哋嗰個total population 咧，我哋就話係50萬港幣咯。另外咧有幾多 item 係大過33,333咧？頭先就跟翻我哋呢3個 item 啦，就 total 咧呢度係165000嘅，就3個 customer。咁 key item 我哋都當冇啦，所以個 residual population 咧就係335000。咁嚟到計 sample size 啦，就係個跟翻呢條 formula，就等於個 residual population 咧，除翻個 materiality 啦，咁60,000蚊啦，乘翻我哋個 sampling risk factor 嘅，即係上邊呢個數。好啦，咁樣同樣我哋都係要 round up 嘅。所以呢度你計出嚟咧，就喺個 residual population 嗰度要抽11隻，即係要 send 11張 confirmation。另外頭先大個 performance material 我哋話有3個 customer 大個 performance material，咁冇 key item 嘅，所以個 sample size for AR 咧就係14啦，in total。咁所以 AR 我哋就要 send 14張 confirmation 咁嘅意思。